chest. Okay, so we're gonna start up with a warming up. It's not gonna be too long. Just gonna get the body ready before we start to train effectively. So we're first gonna stand with the feet under our hips, just hands on the side. En from here we're gonna elevate the shoulders. We gaan de schouders naar boven brengen en dan naar beneden duwen. We bring them up and down. And you try to make the movement as big as possible, all the way up and all the way down. Zo groot mogelijk maken, helemaal omhoog komen en naar beneden duwen. One more time. Helemaal op en neer. Okay, now with the shoulders we're gonna make circles forwards. Nu voorwaartse cirkels draaien met de schouders. Nog 2 en dan achterwaarts. One more and now backwards. Okay, other direction, andere kant. Of andere richting moet ik zeggen. Die schouders soepel losdraaien. One more. Oké, we gaan terug voor voorwaarts, maar deze keer met de armen erbij. Now we do the same thing with the arms all the way straight. Again, try to make a big movement here. We have one more and then we go backwards. Oké, nu achterwaarts. Hier een grote beweging maken. Voor degenen die er net bij gekomen zijn, for the ones who joined a bit later, we already got started with the warming up, but don't worry, you can just pick in what we're doing now. Okay, one last one. Okay, great. Now with the chest, nu met de borstkas, we gaan die naar voren brengen en naar achter duwen. Volledig van voor naar achter met alleen de borstkas. So only the chest is moving forwards and backwards. 3 times. Nog 2 keer. De heupen blijven ter plaatse. Nog 1 keer. Last one. Up and front. Okay, now with the hips. Nu met het bekken. We gaan naar voor kantelen en naar achter. Coming forwards and backwards. And this time the chest is not moving. Previously the hips were not moving. Now we are moving the hips. We're loosening up. One more, nog eentje. Van voor naar achter. Oké, goed. We gaan lichtjes door de knieën buigen. We're gonna bend slightly through the knees. We bring our arms straight for us. And we're gonna turn sidewards with one arm, switching other side. And in this exercise, you're only gonna move with the torso, but you're gonna keep your hips all the way straight forward. So I'm not turning inwards with the hips. Ik ben niet met de heupen aan het meedraaien. Ik fixeer mijn bekken voorwaarts. We zijn nu puur aan het werken op het bovenlichaam. Nog 1 keertje elke kant. En dan gaan we er iets aan toevoegen. One more each side. Okay, great. Now we're going to put one step forwards. We're going to start with the right one. We're going to put our fists against each other. We're going to turn and come back. And then change legs. Naar links, zetten 1 voet neer. We draaien en we komen terug. En zeker als je dat nu zo uitvoert, dan kan je eigenlijk niet gaan meedraaien met het bekken of je gaat uit evenwicht vallen. Now you're assured to keep your hips straight. We're going to do 5 each side. This is already the third one on the right. 5 in totaal maar. We zijn bezig met de opwarming. En dit is ook de laatste oefening van de opwarming. Laatste keer. Naar rechts. En links. Oké, goed. Is dat allemaal goed verlopen? Is everything okay? Can do it well at home. You hear me well, you see me well. Okay, I see a thumbs up. Great. Okay, we're gonna start now with the exercises. We gaan nu van start gaan met de oefeningen. We gaan telkens 2 oefeningen doen, afwisselend, always 2 exercises, switching one from the other. And we're gonna start the first one with high knees. Heb je hier de optie, oftewel ga je het zo uitvoeren, oftewel ga je afwisselen met een sprong. Op deze manier. Dus eigenlijk een klein hopje vanuit ondervoet. Dat is de eerste oefening. De tweede oefening die we dan gaan doen
Dus we gaan ter plaatse wandelen. Second exercise, we're just gonna walk in place or jog in place. You can already choose there. And as soon as I say stop, we're gonna stand on one foot, hold the stability. As soon as I say go, we come back towards the middle. Okay, so we're gonna start with, for the first time, for 40 seconds with the dynamic knees. Let's start in 3 seconds, so you can either choose this or like this. Okay, let's get started. We gaan van start, dus je kan kiezen, oftewel ga je alleen de knie omhoog brengen. Mag daarbij ook de tegenovergestelde arm omhoog brengen. Gaan plooien in de elleboog. We doen totaal voor 40 seconden. We're doing this for 40 seconds. And you can choose if you want to make it a bit more intensive by adding a little hop. We're almost there. 5 seconds, nog 5 seconden van deze oefening. Oké, goed. Dus deze oefening voor de cardio. Nu gaan we eentje doen voor stabiliteit. So first exercise for the cardio. And now without resting too much, we're gonna walk in place. So you can choose just to walk in place like I'm doing now. I say stop. You stand on one foot. I say go. You come back. Walking or jogging, own preference. Doesn't matter too much. Stop. And go. And stop. And go. So really try to find your balance as soon as possible. Stop. And go. And also keep it there. We have 20 seconds left. Stop. And go. Stop. And go. You see I had to make a little correction there. 10 seconds left. Stop. And go. Stop. Go. En nu voor de laatste. We gaan iets langer bezig zijn. A bit longer for the last one. Stop. Hold stability. Normally by now you should have found it, so we can come back. So these are the 2 first exercises. We have done them once. Now we're gonna repeat them. Dus nu gaan we dezelfde oefeningen opnieuw doen. We gaan niet te lang rusten, want we hebben ook maar een half uur om te trainen. Oké, we gaan van start binnen 3 seconden. Terug met de knieën. Let's go. 40 seconds of bringing the knees high up. And using the arms as well to come up. Right knee with left hand and the opposite. En deze oefening maak je zo moeilijk voor jezelf als je wilt. Hoe sneller dat je het gaat doen, hoe zwaarder. Vandaar dat we werken met een tijdslimiet en niet met een aantal herhalingen. 10 seconden, 10 seconds left. Three seconds. Okay, well done. Good. So normally by now you should already be increasing your breathing rate a bit. Heart rate goes up. We're gonna continue with the next exercise. So you can all start jogging in place, walking in place. Okay, there we go. Stop. And go. And this will now be more difficult. Het zal nu wat moeilijker zijn. Vergeet stop te zeggen bij deze. Go. Stop. And go. Een beetje moeilijker omdat we nu zitten met die vermoeidheid van de vorige oefening. Go. Go. I'm messing it up now. Okay, stop. And go. Stop. And go. And the last one already. Again, we're going to hold it a bit longer. Stop. Okay. And come back. Great. Now we have a 1-minute break. Nu even een minuutje pauze. Eventjes op adem komen, maar blijf wel naar het scherm kijken, want ik ga de volgende oefeningen uitleggen. So 1-minute break, but you don't have to sit passively, you can already watch what I will be giving the next exercises. We're going to do an exercise for the shoulders. The first one, we're going to bring our arms up, horizontale armen zo.
En als cirkeltjes beginnen draaien, we're gonna make circles. And I'm gonna count until 30 for this exercise in one direction, and then the second time that we do it, we will be going in the other direction. That's the first exercise. The second exercise is going to be one for the back muscles. Tweede oefening, één voor de rugspieren. Je gaat hier ook weer je eigen moeilijkheidsniveau kunnen kiezen. Je kan starten met de armen gekruist. You can start with the arms crossed. And then we're going to go forwards. And I'm keeping my back straight, so I'm not going in this way. Keeping it like this and coming back up. If you want to make it more difficult, wil je het moeilijker maken, dan ga je armen in het verlengde van het hoofd brengen. Meer gewicht verder van het lichaam, gaat zwaarder zijn en omhoog. Oké. Dan gaan we beginnen met de armcirkels. We're going to start with the arm circles in 3 seconds. You can get in position. Okay, let's go. I'm going to count to 30. This is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If you want to make it a bit more intense, you can jog in place as well. If you're catching your breath from the previous exercise, you can just stand and concentrate on the shoulder muscles. Should be around 12 now, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. We go to 30, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, and 30. Relax the shoulders. Should feel it a bit on the shoulders now. If that's not the case, it's gonna be next time that we do it. And we get ready for the next exercise for the lower back. So, hands crossed on the chest. We're going down and coming back up. We're taking our time. We nemen onze tijd om naar beneden te gaan. Mooie rechte rug en omhoog komen. Deze keer gaan we wel voor herhalingen. This time we're going for a fixed amount of repetitions. This was number 3 and we're going for 12. That's 4, 5. Als je dat goed uitvoert en je bent op het diepste punt nog steeds met een rechte rug, dan ga je dat voelen aan de achterkant van de bovenbenen. Up. 7, 8, 9, 10. If you want to make it more difficult with the arms up here, 11 and 12. Okay, great. Getting back to the previous exercise. Bring die armen maar omhoog al. We're going to bring our arms up and we're going to start right now. Circles in the other direction now. Gewoon cirkeltjes draaien. Ondertussen houden wij de handen en armen hoog. We zijn ondertussen bezig op de schouderspieren. En wat dat je ook doet, blijven hoog houden tot we aan 30 tellen zitten. We zullen nu aan 10 zitten. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, not 10 but 30, so that means that we finished. Getting back to the previous exercise, terug naar de oefening voor de rug. If it was easy, we're going to start right away with the arms up. If not, you just keep it in front of the body. Okay, so 12 repetitions, there we go. Nice and slow, we keep a straight posture. We blijven mooi recht met de rug. We komen naar beneden. Vrij traag, 3 seconden en in 1 tel op. Bezig zowel op de onderrug als op de bilspieren, als ook op de hamstrings, achterkant van bovenbeen. That's 4, 5, 6, 7, 8, nog 4 te gaan, 4 to go, 3 to go, that's 10, 2 more, 11, and the last one, and 12. Okay, good. Over naar de volgende oefeningen. Daarvoor gaan we gebruiken de tafel die ik hier heb staan.
I hope you have some kind of desk or sturdy table at home, because we're going to do an exercise for the chest muscles. And which exercise is better for the chest muscles than a push-up? We're going to bring ourselves first in a straight posture, een rechte lijn brengen. En dan gaan we hier nu naar beneden zakken en opduwen. Je gaat zo ver als je gaat, maar steeds in een rechte lijn. You go as far as you can in a straight line. So if you're doing this, then you're not going great. It's better than to not go all the way down, but still keep straight. That's the first one. The second one, it's going to be a bit higher intensity, but you can choose for yourself how intense you want to make it. Again, arms crossed here. I'm going to slightly bend through the knees, slightly bend through the hips as well. And from here, I'm going to jump open, or as I'm now stepping open, or if you want to make it more intense, and this is called a star jump, you're going to jump open like this and come back. So you're making a star in the air. This is of course way more intense, so therefore you can choose whichever you want to do. This is going to be on time as well. Oké, we gaan beginnen met pompen op een verhoog. We're going to start with the push-ups on the desk. 12 repetitions, or if you want to do more, you can do them, but then more quickly. Okay, getting ready. And there we go. We gaan in een rechte lijn naar beneden. En we duwen ons op. Neer. En op. There's 3. If this is nothing for you, and you're able to do them on the ground, of course you can do them on the ground, feel free. That's 6, we're halfway, we zijn halfweg. 7, 8, 9, 10, nu ook bezig op de buikspier om een rechte lijn te houden. 11, one last one. And 12. Okay, great. That means we have the first exercise done. Going to the star jumps. We gaan over naar de stersprongen, om het zo te noemen. Dus je kan kiezen. En we gaan voor 40 seconden weer. Daar gaan we. Ofwel zijwaarts openstappen. Mooie grote armbeweging en telkens terugkomen. Ofwel de sprongvariant. Iets intenser natuurlijk. Mooie tijd nemen om die zachte landing ook te bewerkstelligen dan. So you choose your intensity here. If you're doing it like I'm doing now, then you're a little bit crazy, but that's very nice. High intensity is this, so we're really training at work now. We have 40 seconds in total, only 10 seconds left. Five seconds. And the last one, de laatste. Oké. Deze pakt nog iets meer op de adem. It's a bit more intense, of course, this one. So if you're hearing my breathing, that's because I'm exhausted too. Okay, we won't rest too long. We gaan terug naar de vorige oefening. Voor 12 herhalingen. Daar gaan we nu. We zakken. En op. Going down with the chest towards the table or your desk, wherever you're doing this. As long as you're keeping a straight line, you're doing well. That's 5, 6, 7, 8, nog 4 te gaan, nog 3 to go, 2, last one, we go down and back up. Okay, that's it for the push-ups. We continue with the cardio exercise. Ga verder met de iets intensere oefening. Binnen 5 seconden gaan we van start, dus kom gerust ter plaatse. Okay, we're starting in 2 seconds. There we go. Jump open and up, open and up. In the air or by putting them down, you choose your intensity. So if you're not jumping all the way, you can just step aside. It's still gonna be intensive, as long as you're doing it quick enough. We have no repetitions here, but 40 seconds that we do the exercise. And we're already 25 seconds in. That means 10 seconds now. 5 seconds to go. Almost there. Kom maar, nog even geven.
De laatste, last one. And relax. Okay. Good. Whew. I can feel it. Voor de volgende oefening, for the next exercise, we're gonna use a chair. I hope you have a chair at your disposal, that you have a chair that you can use, is what I'm gonna say. So for the first exercise, we're gonna do, maybe I turn it this way. First show it this way. Ik zal eerst zo voortonen. Ga gewoon op het puntje van de stoel, all the way towards the front. And now we're gonna straighten our legs. We're gonna come all the way straight but lean slightly backwards. And then we're gonna open our legs and come down. And you wanna try it by having contraction of the abdominals. Hier voor de buikspieren gebruiken. By putting the feet down on the ground. If you wanna make it more intense, then you just keep your feet in the air and down. And then for 40 seconds, we're keeping the contraction on the core. Okay, so if you put your feet down, it's going to be less intense, so you can choose. That's the first one. Then the second one, I'm back to using my desk. I'm going to stand in the straight line again, and now I'm just going to jump front and backwards again for 40 seconds. So these are the last two exercises, because I see it's already 25. So we're going to get started right away. We gaan meteen van start. Zal ik het zo voortonen. So we're sitting on a chair, we zitten op de stoel. En dan gaan we benen openen en sluiten. Open the legs and down. If you're not feeling contraction in your core, als je niets voelt in de buikspieren, dan mag je het gewoon in de lucht doen. You just keep your feet in the air, you open up and down. The exercise is not really about opening the legs, but it's about keeping them in the air. Het gaat om de voeten hoog houden, en dat kan alleen door een contractie in de buikspieren. We hebben 10 seconden te gaan, we have 10 seconds to go. And last one. Okay, great. Roll the chair towards the side. We continue on the desk again, or you can also do it on the chair, depending on how difficult you want to make it. Everybody get in position, and there we go. 40 seconds, front and backwards. Je probeert niet volledig met je lichaam mee te komen. Dus ik blijf eigenlijk steunen op mijn handen gedurende de hele oefening. I'm keeping my support on my hands. I'm making a straight line here when I am at the furthest point with my body. Come on, keep on going. 10 seconds left, 10 seconden te gaan. 5 seconds, 5 seconden. Last one, up and down. Okay, continuing. Back on the chair, I will show it from a different angle now. We have 2 exercises to go, and then we start cooling down. I'm sweating, so I guess you are sweating at home as well. Let's go for 40 seconds. Putting contraction on the core, keeping our feet up in the air or putting them down with the heels. If you already feel it like this and this is enough for you, then you can just keep your heels touching the ground. If not, you keep them in the air. It's going to be more difficult. As long as you're not hollowing out your lower back and you're keeping the tension on the core, you're doing great. Zolang je die lage onderrug niet gaat uithollen, maar je de spanning houdt op de buikspieren, ben je goed bezig. 10 seconds to go, nog 10 seconden. 5 seconden. Laatste keer open en dicht. We open up and close for the last time. Okay. Back to the desk, or again the chair. I can show it with the chair this time. Put my hands like this. Starting in 3 seconds, starting close here and jumping and coming back. Jumping, coming back. Kan je natuurlijk niet doen als de stoel wieltjes heeft. Anders ben je nu al ver uit beeld, denk ik. It's going to be difficult if you have a chair with wheels.
Maybe it's just gonna make it more difficult. We zijn halfweg, we're halfway. Come on, keep on jumping out and in. 15 seconds. Eventjes doorzetten, dit is de laatste oefening al. Daarna komen er nog een paar oefeningen, maar die zijn niet van dezelfde intensiteit. 5 seconds to go. Last time in and out. Okay, good. I'm definitely sweating. Ik ben zeker aan het zweten. Misschien eens eventjes vragen of de mensen thuis ook aan het zweten zijn. Zie ik dat we nu nog een paar minuutjes hebben. Laatste oefeningen. Ik zie momenteel niet in de chat verschijnen. Dus misschien is iedereen te vermoeid van de oefeningen. Dat kan ook natuurlijk. Oké, ik zie iets binnenkomen. Nou, nu wel. Leuke oefeningen. Oké, fijn. So, cooling down. We're gonna do a few more exercises. Now that we're all the way warm, we're just gonna cool down a bit. We're gonna start in a star-shaped position. Dus we gaan breed open staan met de voeten, armen horizontaal. We gaan nu met de rechterhand zakken naar de linker enkel en terug opkomen. Ik zeg linker enkel, maar het is zo ver als dat je kan. You can go and reach for your knee if that's far enough. For the middle of your chin. Not chin, but shin. Not quite the same. All the way down and up. En zoals je kan zien, wanneer ik reik naar beneden, dan blijft ook mijn andere arm nog gestrekt. Ik ben op geen enkel punt aan het buigen. I'm always keeping my arms straight in this exercise. En de laatste keer over en weer. Last time touching each side. And coming back up. Okay, great. For the next one, gaan we iets smaller staan. We gaan beide armen omhoog brengen. Nu gaan we eentje laten zakken. I'm going to put my right arm down. And I'm going to hollow over towards this side. Nu voel ik hier een stretch aan de linkerkant. En we komen terug omhoog. Andere arm. Kom neer. En naar de andere kant. En we gaan een paar keer over en weer. We always go for about 5 seconds. Not holding too long. Back towards the middle. Terug naar het midden. Laatste keer. We reiken naar rechts met de linkerarm. Komen terug naar het midden. En de andere kant ook. Voor nog 3 seconden. En terug. Oké, heel goed. We gaan afronden. We're gonna finish this session while standing with our feet under our hips, voeten onder de heupen. We starten met de handen op de heupen. We're gonna start with the hands on the hips. And we're gonna breathe in. We gaan inademen. De armen komen helemaal omhoog. We gaan zelfs op de tippen staan. We maken ons zo lang als mogelijk. En dan gaan we ontspannen. We gaan door de knieën buigen. We zaaien de armen naar achter. En dan komen we terug. So we're gonna bring our arms up. All the way up. We're standing on the toes. We're holding a bit, or we're making ourselves as tall as possible. And then we relax, swinging the arms backwards, bending the knees. Again, nog 3 keer. En dan, ik merk het bij mezelf al, ik ben alweer wat rustiger geworden. Dat zou bij jullie zeker ook het geval moeten zijn. 2 keer, 2 times to go. Relax. Means now is the last time. Voor de laatste keer iets langer houden. We're holding a bit longer. All the way up. Up, 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 even further. Try and touch the ceiling. And then relax. Okay. That's it for the session.